Mientras nos preparamos para recibir al Santo Padre, recordamos que los billetes para participar en las audiencias generales son distribuidos por la Prefectura de la Casa Pontificia y son siempre gratuitos. Además, les informamos que al finalizar la audiencia, quienes lo deseen pueden participar en la Santa Misa para los peregrinos que se celebrará en la Basílica de San Pedro a las 12 horas. Bom dia e uma cordial saudação de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam desta audiência do Brasil, grupo de peregrinos, e de Portugal, grupo do pós-crisma da paróquia São João Batista de Vila do Conde. Enquanto nos preparamos para receber o Santo Padre, lembramos que os bilhetes de entrada nas audiências e celebrações do Santo Padre são sempre gratuitos e fornecidos exclusivamente pela Prefeitura da Casa Pontifícia. Comunicamos também que no final da audiência, aqueles que desejarem poderão participar da Santa Missa para os peregrinos às 12 horas na Basílica de São Pedro. تحية حارة باللغة العربية إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا اليوم في قاعة بولس السادس، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأبرشيات والرعايا والرهبانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من جمهورية العراق، إلى المؤمنين القادمين من الجمهورية العربية السورية، إلى المؤمنين القادمين من الأرض المقدسة، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية لبنان، إلى المؤمنين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال قداسة البابا، نذكركم أن البطاقات للمشاركة في اللقاءات العامة هي دائما مجانية وتصدر حصريا من إدارة شؤون البيت البابوي. وعلى ذلك نعلن أنه في نهاية المقابلة العامة سيكون ممكنا لمن يرغب المشاركة في القداس الإلهي للحجاج الذي يتم الاحتفال به في بازيليك القديس بطرس في الساعة 12 ظهرا. شكرا. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Außer individuell angereisten Einzelpersonen und Familien sind die folgenden Gruppen zugegen. Aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus Eining und aus der Republik Österreich die Delegation des Landes Oberösterreich mit Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer anlässlich der Überreichung des Friedenslichtes aus Bethlehem in Begleitung von seiner Exzellenz Dr. Manfred Scheuer, Bischof von Linz. Ein besonderes Willkommen auch an alle Brautpaare. Während wir auf die Ankunft des Heiligen Vaters warten, sei daran erinnert, dass die Einlasskarten für die Generalaudienzen immer kostenlos sind und von der Präfektur des Päpstlichen Hauses bzw. vom Deutschen Pilgerbüro ausgegeben werden. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass im Anschluss an die Generalaudienz für die, die es wünschen, die Möglichkeit besteht, um 12 Uhr an einer Pilgermesse im Petersdom teilzunehmen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich. Oprócz osób i rodzin, które przybyły indywidualnie, szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy pary nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji
Dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia w mszy świętej dla pielgrzymów, odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12. Jego świątobliwość znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie za chwilę to spotkanie. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i otrzymania Jego błogosławieństwa. Laudetur Jesus Christus, praise be Jesus Christ. A warm welcome to this live broadcast of the Holy Father, Pope Francis's Wednesday General Audience. We're coming to you live from Vatican, Paul VI Hall. I'm Father Paul Samasumo, and I'll be providing you the English language commentary for today's General Audience. To our partner television and radio stations, glad you could join us. Welcome to Luminous Radio, Radio Maria Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Salt and Light TV, Atmadashan TV, EWTN TV, and Catholic TV. To those who are following us on Vatican Radio, on Vatican News website, YouTube, and other media, social media channels, welcome. The Holy Father just walking on to the stage now to begin the Wednesday General Audience. It is a rather gray and rainy morning today in Rome. However, we now kind of put ourselves in a state to begin the Wednesday General Audience. The Holy Father will start with the sign of the cross. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. All right, so there we go. And we'll have now the reading that will guide the teaching that the Holy Father will give today in his catechesis. Si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, ma non ne trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. È venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. The reading in Italian there, Matthew 12, 43 to 45. The same reading will be taken in the various languages. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit: quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Il y entre et s'y installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of St. Matthew. Jesus said, "When an unclean spirit has gone out of a person, it wanders through waterless regions looking for a resting place.
but it finds none. Then it says, I will return to my house from which I came. When it comes, it finds it empty, swept, and put in order. Then it goes and brings along 7 other spirits more evil than itself, and they enter and live there. And the last state of that person is worse than the first. The word of the Lord. Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Wenn ein unreiner Geist aus einem Menschen ausfährt, durchwandert er wasserlose Gegenden, um eine Ruhestätte zu suchen, findet aber keine. Dann sagt er: Ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und er kommt und findet es leer, sauber und geschmückt. Dann geht er und nimmt 7 andere Geister mit sich, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und die letzten Dinge jenes Menschen werden schlimmer sein als die ersten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra vacía, barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Vienen y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São Mateus. Jesus disse: Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso, e não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Quando chega, ele a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então, ele vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال يسوع: إن الروح النجس إذا خرج من الإنسان هام في القفار يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي منه خرجت. فيأتي فيجده خاليا مكنوسا مزينا، فيذهب ويستصحب 7 أرواح أخبث منه، فيدخلون ويقيمون فيه، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą
i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Oto słowo Pańskie. So now we just listen to all the readings, and the Holy Father will soon give the catechesis, as he often does on Wednesday. Those of you who have been following Pope Francis' catechesis on Wednesday, the Pope has been teaching on discernment. Today, the Holy Father is speaking about vigilance. The whole teaching on discernment is from Ignatian spirituality, or could we say, the teaching of Saint Ignatius. Dear brothers and sisters, good morning. We are now entering the final phase of this journey of catechesis on discernment. We started out from the example of St. Ignatius of Loyola. We then consider the elements of discernment, namely prayer, self-knowledge, desire, and the book of life. We focused on desolation and consolation, which forms the main matter, and then we reached the confirmation of the choice made. I consider it necessary to include at this point a reminder of an attitude essential if all the work to discern is done for the best and the good decision taken is not to be lost. It is the attitude of vigilance. We have looked at desolation, consolation, the choice made, and now we have to be vigilant. The attitude of vigilance, because in effect there is a risk, and it is what we have heard in the Gospel. It is that the spoil sport, who is the evil one, can ruin everything, making us go back right to the beginning. Indeed, in an even worse condition. This happens. We have to be aware and alert. This is why it is indispensable to be vigilant. Therefore, today, it seemed appropriate to emphasize this attitude, which we all need for the discernment process to succeed. Indeed, in his preaching, Jesus insists a great deal on the fact that the good disciple be vigilant, does not slumber, does not let himself become too self-assured when things go well, but remains alert and ready to do his duty. For example, in the Gospel of Luke, Jesus says, "Let your loins be girded and your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes." Vigilance. Take care of your heart. We need to be aware what is happening inside. This is the frame of mind of the Christians who await the final coming of the Lord. But it can be understood also as a normal attitude to have in the conduct of life, so that our good choices, taken at times after challenging discernment, may proceed in a persevering and consistent manner and bear fruit. If vigilance is lacking, there is a risk that everything can be lost. It's a danger, not a psychological nature, but of a spiritual order, a real snare of the evil spirit. Indeed, he awaits precisely the moment in which we are too sure of ourselves. That is dangerous. I feel I'm done well, I'm okay. In that proper moment, the devil comes, everything is going well. When things are going smoothly,
and we have the wind in our sails. Indeed, in the short parable we have heard, it is said that the unclean spirit, when it returns to the house from where it left, finds it empty, swept, and put in order. Everything is in place, everything is in order, but where is the master of the house? He is not there. There is no one who is taking care. This is the problem. The master of the house is not home. He left. He was distracted or is at home but has fallen asleep, and therefore it is as though he were not there. He is not vigilant. He is not alert because he is too sure of himself and has lost the humility to safeguard his own heart. We need to safeguard our house, our own heart. Let us not be distracted. This is where the problem is. And that's what the parable is telling us. So the evil spirit can take advantage of this and return to that house. The gospel says, however, he does not return alone, but comes along with 7 other spirits, more evil than himself, a company of evildoers, a gang of delinquents. But we wonder, how is it possible for them to enter undisturbed? How come the master does not notice? Was he not so good at discerning? Did he not receive compliments from his friends and neighbors for that house so beautiful and elegant, so tidy and clean? Yes, but perhaps precisely because of this, he had fallen too much in love with his house, that is himself, and had stopped waiting for the Lord, waiting for the coming of the bridegroom. Perhaps for fear of ruining that order, he no longer welcomed anyone. He did not want him to invite the poor, the homeless, those who disturb. One thing is certain here, bad pride is involved, the presumption of being right, or being good, or being in order. My house is in order, thanks God to God, I'm okay. When we trust too much in ourselves and not in God's grace, then the evil one finds the door open. He organizes the expedition and takes possession of the house. And Jesus concludes, the last state of the man becomes worse than the first. And the owner of the house is not aware, because these are experienced spirits, evil spirits. They enter without anyone being aware. They are very polite, and before you know it, they take advantage and take over. Be aware of these demons who look civilized and are good. They enter with our own permission, safeguard our own heart. Dear brothers and sisters, it seems impossible, but it is so. Many times, we lose because we are not vigilant. God has given us many graces, but in the end, we are unable to safeguard the graces the Lord has given us because we are not vigilant. We did not safeguard the doors, and we have been misled by these polite evil spirits. Everyone can also verify this thinking back to their own personal history. It is not enough to carry out good discernment and to make a good choice. One must remain vigilant. Vigilance is a grace, because you might say to me, when I'm aware of something happening in my life, I'm immediately aware. That's a temptation, because these evil spirits come looking like angels. They enter with
polite words and they convince you. Before you know it, you are in a worse state than before. Let us become vigilant all the time and safeguard our own hearts. If I asked each one of you, including myself, what is happening in your heart? Maybe we would not be able to say everything, maybe one or two things, but not everything. Let us be vigilant, because vigilance is a sign of wisdom. It is above all a sign of humility, which is the high road of Christian life. It is the teacher and the high road to the Christian life. Thank you. Pope Francis teaching in his catechesis today about being vigilant. Having listened to the Holy Father's catechesis, we will now hear the summaries and the greetings of the Pope to the various pilgrims that are here. Starting now with the French language, we'll hear the summary of the Pope's catechesis in French. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous approchons du terme de notre parcours à la suite de Saint Ignace de Loyola sur le discernement. Après avoir considéré les éléments essentiels du discernement que sont la prière et la connaissance de soi, le livre de la vie, les consolations et désolations qui nous conduisent à poser un choix, nous devons désormais vivre dans une attitude de veille pour assurer la poursuite fidèle de nos choix discernés. Jésus insiste souvent dans sa prédication sur le fait que nous devons rester vigilants des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Nous, chrétiens, nous attendons la venue finale du Seigneur. Mais plus encore, nous veillons dans les choix de nos vies ordinaires pour persévérer avec cohérence. Ne nous fions pas aux réussites apparentes qui nous poussent souvent à ne plus garder nos cœurs, qui peuvent nous endormir dans une torpeur trompeuse et l'illusion d'un ordre parfait qui ne supporterait plus l'imprévu, le pauvre, l'étranger. Mais restons attentifs à la venue de l'époux. Lorsque nous sommes trop confiants en nous-mêmes et ne nous confions plus à la grâce de Dieu, c'est là que le malin trouve la porte de notre maison ouverte. La vigilance est un signe de sagesse et d'humilité qui est la voie royale des chrétiens. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Il periodo di Avvento ci ricorda questo atteggiamento fondamentale del cristiano, la vigilanza. Attendiamo la venuta del Signore e lo facciamo restando attenti ai nostri fratelli più fragili che bussano alla porta del nostro cuore. In questo modo costruiamo la nostra vita con discernimento, in coerenza col Vangelo. Chiediamo al Signore di tenerci vigilanti in umiltà e disponibilità. Dio vi benedica. I cordially greet the French-speaking people. The Advent season reminds us this fundamental attitude of the Christian, vigilance. We await the coming of the Lord, and we do so by remaining alert to our most vulnerable brothers and sisters who knock at the door of our hearts. In this way, we carefully build our lives
in coherence with the gospel. Let us ask the Lord to keep us vigilant in humility and readiness. May God bless you. The summary in French and the greeting to the French pilgrims. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on discernment, we have considered its various elements, including prayer, self-knowledge, spiritual experience, and the signs assuring us of the rightness of our decisions. A fundamental attitude that must guide the entire process of discernment, however, is that of vigilance. Jesus often warns his disciples of the need to be watchful, lest the enemy take advantage of our distraction and bring our good efforts to naught. The Lord gives the example of an unclean spirit who, chased from a house, returns to find it clean but empty, since its owner is absent, and then comes back with 7 of his companions. Like that owner, we too can fail to guard our house and keep our hearts pure as a dwelling for the Lord. When we trust excessively in ourselves and not in the Lord's grace, our presumption can open a door to the evil one and can find ourselves worse than before. In our exercise of discernment, may we always remain vigilant, for vigilance is a sign of spiritual wisdom and the humility that is at the heart of the Christian life. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente a quelli provenienti dagli Stati Uniti e dall'Università Cattolica di Australia. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino d'avvento per accogliere a Natale il bambino Gesù, Figlio di Dio e Principe della pace. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from the United States of America and from the Australian Catholic University. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent in preparation for the coming at Christmas of the newborn Jesus, Son of God and Savior of the world. God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, gegen Ende unserer Katechesen über die geistliche Unterscheidung möchte ich heute mit euch über die Wachsamkeit nachdenken.
jene innere Haltung der gläubigen Seele in Erwartung der Wiederkunft Christi. Die Wachsamkeit ist jedoch auch für den Prozess der geistlichen Unterscheidung von Bedeutung, insbesondere dann, wenn die bereits getroffenen Entscheidungen Bestand haben und fruchtbar sein sollen. Wie das eben gehörte Gleichnis aus dem Matthäusevangelium zeigt, ist mangelnde Wachsamkeit eine große Gefahr für das geistliche Leben. Der böse Feind trachtet nämlich danach, unsere im Sinne des Herrn getroffenen Entscheidungen wieder zunichte zu machen und uns das schon Erreichte wiederzunehmen. Das Gleichnis macht deutlich, wenn nach einem guten Prozess geistlicher Unterscheidung in unserem Inneren alles ordentlich und aufgeräumt erscheint, wenn wir vielleicht aber gerade deswegen selbst zufrieden sind und uns in falscher Sicherheit wiegen, wenn wir dann leicht ablenkbar sind und Gott und den Mitmenschen gegenüber in unserer Achtsamkeit nachlassen, dann sind dem Bösen Tür und Tor geöffnet und es wird sich unser leicht bemächtigen. Seien wir also weise, seien wir stets wachsam. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua tedesca. Particolare saluto della delegazione del Land Alta Austria, insieme ai pellegrini della diocesi di Linz con il loro vescovo Monsignor Manfred Scheuer. Vi ringrazio per aver portato nuovamente la luce della pace da Betlemme a Roma, implorando dal Signore il dono della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. Buon avvento a tutti, benedico di cuore. Ein herzliches A cordial welcome to the German-speaking faithful, Catholic faithful. In particular, I greet the delegation from the land of Upper Austria, together with the pilgrims from the Diocese of Linz, with their Bishop Manfred Scheuer. I thank you once again for bringing the light of peace from Bethlehem to Rome. Let us beseech the Lord of the gift of peace, which the world so desperately needs. A blessed Advent to all. Einen gesegneten Advent und segne euch von Herzen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. The Holy Father, being Spanish speaker himself, will give the summary of his own catechesis and later greet the Spanish-speaking pilgrims. Queridos hermanos y hermanas, estamos llegando al final del ciclo de catequesis sobre el discernimiento.
Una actitud esencial para que el proceso de discernimiento llegue a buen término es la vigilancia, saber lo que pasa dentro nuestro. Jesús insiste mucho en que los discípulos permanezcan vigilantes, que no se duerman ni estén demasiado seguros de sí mismos, sino que estén atentos porque el mal espíritu, como acabamos de escuchar en la lectura del Evangelio, siempre aprovecha las ocasiones para entrar en nuestra casa, para meterse adentro del corazón. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo le dejamos la puerta abierta al mal espíritu? Por ejemplo, cuando confiamos más en nosotros mismos que en la gracia de Dios, o cuando nos distraemos y nos olvidamos de esperar al Señor. También cuando nos acomodamos y dejamos de ayudar a las personas que nos necesitan. Por eso no basta hacer un buen discernimiento y tomar buenas decisiones. Es necesario estar atentos, vigilar como el centinela de la mañana. Vigilar qué pasa dentro nuestro, porque vigilar es signo de sabiduría y sobre todo signo de humildad, que es el gran camino de la vida cristiana. Saludo cordialmente a los peregrinos de... I cordially greet the Spanish-speaking pilgrims. Let us ask Mary, Virgin of Blessed Hope, to teach us to watch and pray, so as not to be distracted when following her Son. May we discover His saving presence in the events of our daily lives, and may God bless you. Thank you very much. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre vai conceder a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Entramos na fase final destas catequeses sobre o discernimento, destacando uma atitude essencial, a fim de que não se perca todo o esforço para discernir o que é melhor e tomar a decisão certa, a vigilância. Como ouvimos no Evangelho, existe o risco de que, após todo o trabalho de discernimento feito, venha o estraga-prazeres, isto é, o maligno, e estrague tudo. Em sua pregação, Jesus insiste muito em que o bom discípulo é vigilante, permanece atento e pronto a realizar o próprio dever. Trata-se de uma disposição de ânimo dos cristãos que esperam pela vinda definitiva do Senhor, mas também uma atitude cotidiana para que as nossas boas escolhas, consequência de um bom discernimento, possam seguir em frente de modo perseverante e produzir bons frutos. Quando diminuímos a vigilância, corre-se um verdadeiro perigo de ordem espiritual. O perigo de que nos sintamos demasiado seguros de nós mesmos e deixemos que o maligno coloque todo o trabalho feito a perder. Portanto, não basta fazer um bom discernimento e realizar uma boa escolha. É necessário permanecer vigilantes. A vigilância é sinal de sabedoria, mas, sobretudo, de humildade, que é o eixo central da vida cristã. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale al gruppo di giovani di Villa do Conde. Tutti attendiamo con fiducia la venuta del Signore. Dobbiamo chiederci, io rimango vigilante in questa attesa? Dio vi benedica e vi protegga da ogni male. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação de I extend a cordial welcome to the Portuguese-speaking pilgrims, especially the youth group from Villa de Conde. We all await with confidence for the coming of the Lord. We must ask ourselves, am I being vigilant in expectation? May God bless you and protect you from all evil. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي
ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. استمر قداسة البابا اليوم في الكلام على التمييز وأهمية السهر حتى لا تضيع الجهود التي بذلناها من أجل تمييز جيد واتخاذ قرار جيد، لأنه هناك خطر، وهو أن الشرير يمكن أن يدمر ويهلك كل شيء، ويمكن أن يعيدنا إلى نقطة الانطلاق، بل إلى حالة أسوأ من الحالة الأولى. لهذا لابد من أن نكون ساهرين. ألح يسوع كثيرا في كرازته على أن التلميذ الصالح يجب أن يكون ساهرا وألا يخفو وألا يبالغ في الثقة بنفسه، بل يجب أن يبقى متيقظا ومستعدا ليقوم بواجبه. إن لم نسهر سيكون الخطر أكبر بأن يضيع كل شيء، والخطر ليس نفسانيا فقط بل هو روحي. نحن أمام فخ حقيقي للروح الشرير الذي ينتظر اللحظة التي فيها نكون واثقين جدا من أنفسنا فيعود ويرجع إلينا. وكما يقول الإنجيل إنه لن يرجع وحده بل مع 7 أرواح أخبث منه. الروح الشرير يعود إلينا عندما نقع في حب أنفسنا ونتوقف عن انتظار الرب يسوع. عندما يبالغ الإنسان في ثقته بنفسه ولا يثق بالله يجد الشرير بابه مفتوحا فيدخل إليه، وتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. لذلك يجب أن نبقى ساهرين ومتيقظين من أجل تمييز جيد واتخاذ قرار جيد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Bisogna rimanere vigilanti affinché lo spirito cattivo non entri nella nostra vita. La vigilanza è segno di saggezza e segno soprattutto di umiltà, la via maestra della vita cristiana. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. I greet the Arabic-speaking faithful. We need to remain vigilant so that the evil one does not enter our lives. Vigilance is a sign of wisdom. It is especially a sign of humility, the highway of Christian life. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozpoczynamy ostatni etap cyklu katechez na temat rozeznania. W minionych tygodniach rozważaliśmy poszczególne jego elementy, między innymi modlitwę, pragnienie, strapienie czy pocieszenie. Aby trud, jaki wkładamy w ten proces, nie poszedł na marne, niezbędne jest przyjęcie postawy czujności. W przeciwnym razie pojawi się ryzyko, że zły zniszczy wszystko, co wcześniej wypracowaliśmy. Wrócimy do punktu wyjścia w jeszcze gorszym stanie. Czujność może odnosić się do stanu ducha chrześcijanina, który oczekuje ostatecznego przyjścia Pana. Można ją też rozumieć jako postawę,
którą należy przyjąć w procesie rozeznawania, aby nasze wybory były konsekwentne i przynosiły owoce. W nauczaniu Jezusa bardzo często powraca obraz dobrego ucznia, który czuwa, nie zasypia i nie daje się zwieść przez nadmierną pewność siebie. Pozostaje czujny i gotowy. Jeśli stracimy czujność, możemy wpaść w sidła złego ducha. Jak usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii Świętego Mateusza, zły wraca do domu, lecz nie sam, a z 7 innymi złośliwszymi duchami. Pan tego domu nie czuwa, traci pokorę i jest zbyt pewny siebie, by strzec swojego serca. Kiedy zbytnio ufamy sobie, a nie łasce Bożej, zostawiamy złemu otwarte drzwi. Dokonanie dobrego rozeznania i dobrego wyboru to nie wszystko. Konieczne jest zachowanie czujności, będącej nie tylko znakiem mądrości, ale także pokory, która jest najlepszą drogą życia chrześcijańskiego. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. L'Avvento è il periodo dell'attesa di Natale, è un momento di condivisione. Tanti di voi lo ricordano aderendo all'iniziativa della Caritas da famiglia a famiglia, grazie alla quale viene dato sostegno alle persone colpite da conflitti armati e crisi umanitarie in tutto il mondo. Quest'anno gli aiuti andranno anche alle famiglie ucraine. Vi incoraggio a perseverare nella condivisione con chi ha bisogno. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. I cordially greet all Poles. Advent, the time of waiting for Christmas, is a time of sharing. So many of you mark this period by joining the Caritas initiative, Family to Family, through which support is given to people affected by armed conflicts and humanitarian crises around the world. This year, aid will also go to Ukrainian families. I encourage you to persevere in sharing with those in need. I bless you from the bottom of my heart. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desidero esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. The Holy Father now exchanges greetings with Italian-speaking pilgrims. I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet you many Latin pilgrims there. In particular, I greet you, the young volunteers gathered here on the occasion of the National Day of Civil Service, and encourage you to be witnesses of kindness, tenderness, and selfless love with everyone, especially those who are most vulnerable. I want to say something. I have found 3 important, beautiful things in Italian society and Sicilian. One is the volunteers.
They have strong volunteers. Please go ahead with this spirit of voluntarism. It helps a lot and it unites us. I'm pleased to welcome the choir of Oristano with the Archbishop, the National Sailors Association, and our Angeli in Paradiso Association of Favara. Finally, my thoughts, as usual, go to the young, the sick, the elderly, and the newlyweds. There are many here. To all of you, I point to the figure of St. John of the Cross, priest and doctor of the Church, whose liturgical memory we celebrate today. Following the example of this great spiritual teacher, may you always be witness in your daily lives and in your commitment to God's will. We renew our closeness to the martyred Ukrainian people. Persevering in fervent prayer for these brothers and sisters of ours who are suffering so much. Brothers and sisters, we suffer a lot. There's a lot of suffering in Ukraine. I would like to draw attention to, with this Christmas period, it's lovely to celebrate Christmas, but let us tone down a little bit the expenses of Christmas. Let us make sober gifts and expenses during Christmas, because there's a lot of suffering in Ukraine. It's cold and many are dying because there are no medicines. Let us not forget Christmas, yes, in peace with the Lord, but with Ukrainians in our hearts. Let us make a practical gesture for those. Inviting you all to intensify your spiritual preparation for the now imminent feast of Christmas. I cordially bless you all now as we sing the Our Father in Latin and afterwards receive the apostolic blessing. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Proviscum. E con spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Fece celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. And there we are, the Wednesday General Audience of today, with Pope Francis culminating and ending in a blessing for us all and for you there at home, wherever you are, at school, at work. We've now come to the end of today's live broadcast of Pope Francis's Wednesday General Audience from the Paul VI Audience Hall. I'm Father Paul Samasumo, and would like to leave you now with these pictures of Pope Francis greeting some of the bishops from various parts of the world
Pope Francis is always asking us to pray for him. Yesterday was his 53rd priestly anniversary, and this Saturday will be his birthday. So I think not a bad idea to remember him in Thanksgiving. Remember, all the summaries of today's teaching by Pope Francis you'll find on our website, vaticannews.va. On behalf of Vatican Media, enjoy the rest of your day. Laudetur Jesus Christus. Praise be Jesus Christ.